Good morning, students. Today I am going to explain about the role of epiglottis in the passage of air. Okay. In the previous class, when we were on online classes, we discussed the passage of air from outside to lungs and lungs to outside. Here, role of epiglottis. Epiglottis అంటే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను, ఒక గ్లాటిస్ అన్నటువంటి స్లిట్ లైక్ అపర్చర్ పైన కప్లాగా ఉంటుంది. అది ఎయిర్ని మాత్రమే లంగ్స్లోకి పోనిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫుడ్ని ఎంట్రీ కాకుండా చూస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ నెవర్ అలౌస్ ద ఫుడ్ టు పాస్ త్రూ గ్లాటిస్. సో దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్. బ్రీతింగ్ టైంలో ఏమవుతుంది, ఎయిర్ మాత్రమే ఫారింగ్స్ నుంచి లారింగ్స్కి పోయే విధంగా గ్లాటిస్ నుంచి ఎపిగ్లాటిస్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారము లారింగ్స్ ద్వారా అంటే గ్లాటిస్ ద్వారా పోకుండా ఎపిగ్లాటిస్ అన్నది కప్పబడుతుంది. దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే కొండ నాలుక అంటారు. ఓకే, హియర్ వాట్ ఈస్ దట్, the traffic is kept properly like by traffic police. Here the traffic which is going from the mouth, whether that may be air or food, that will be controlled by the epiglottis. Got my point? Already we discussed that epiglottis is the structure which never allows the food to enter into the larynx. Right, here everyone should know that. See, keep your palm around an inch away from your nose. Feel you are breathing out. Do not remove it until you have finished the activity. Okay, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మీ పామ్ అంటే అరిచేయిని ముక్కు నుంచి ఒక ఇంచు దూరంగా పెట్టుకొని మీరు ఫీల్ అవ్వాలి, ఎయిర్ వస్తుందా లేదని చేసి మీకు ఫీల్ అవుతారు కదా. బ్రీత్ స్టడీలీ ఫర్ 1 or 2 minutes, రైట్. 1 నిమిషం లేక 2 నిమిషాల వరకు ఆ విధంగా చేయండి. నౌ టేక్ అ పీస్ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్రూట్, chew, and before swallowing it keep the fingers of the other palm on your neck. Now swallow it. Right. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ కానీ ఏదైనా ఒక వస్తువు తినుబండారం తీసుకొని తింటూ ఏం చేయాలంటే, ఇంకొక పామ్ ఉంది కదా, 1 palm you are keeping like this, another palm you must keep here like this. ఓకే, పెట్టుకొని మనము మింగడానికి ట్రై చేసినప్పుడు వాట్ డిడ్ యూ నోటీస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు యువర్ బ్రీత్ యాజ్ యూ ట్రై టు స్వాలో. రైట్, ఎప్పుడు కూడా మనం స్వాలో చేసే టైంలో బ్రీతింగ్ జరగదు. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద వర్క్ విల్ హ్యాపెన్, ఈదర్ బ్రీతింగ్ ఆర్ స్వాలోయింగ్. స్వాలో చేసే టైంలో బ్రీతింగ్ జరగదు, బ్రీతింగ్ చేసే టైంలో స్వాలో జరగదు. ఓకే, బికాస్ ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ నాట్ అలౌయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ దట్ యాక్టివిటీస్. రైట్, హియర్ మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ లెట్ మీ సే లంగ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ఆల్వియోలై అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. Lungs are, the structure and functions of lungs are the alveoli, and it is covered by a layer called as a pleura. Okay, pleural membrane antaru. Lungs is surrounded by a membrane called as a pleural membrane. This is a double layered membrane which protects the lungs from the external shocks. బయట నుంచి వచ్చేటువంటి షాక్స్ నుంచి కాపాడుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ లంగ్స్ని కానీ ఈ లంగ్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి హార్ట్, on either side of the heart lungs are situated. It means in between these lungs heart is located in the chest cavity. All these are get surrounded by a cage of bones. All these are get surrounded by the cage of bones. Cage అంటే ఏంటి, మీరు ఒక పక్షుల్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు పంజరం అంటారు. ఆ పంజరం ఏ విధంగా ఉంటుంది, కప్పబడి ఉంటుంది, పూర్తిగా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంటుంది అనమాట. అదేవిధంగా హియర్ a cage of bones is surrounding to this heart, lungs and giving protection, and this is called as, it's made of ribs. వాటిని ఏమంటారంటే రిబ్స్ అంటారు, బర్రింకలు అంటారు అనమాట. సో యాజ్ దిస్ కేజ్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ రిబ్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిబ్ కేజ్. వాట్ యూ సే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిబ్ కేజ్. రిబ్ కేజ్ అంటారు. దిస్ ప్రొటెక్ట్స్ ద హార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లంగ్స్. ఓకే, వెరస్ ద అప్పర్ పార్ట్ వేర్ యూ ఫైండ్ ద లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as the chest cavity. Below that region is called as the abdominal cavity. So who is playing a very important role in the respiration? Ribs as well as diaphragm. What do you mean by diaphragm, sir? You may ask me a question. Diaphragm, when you observe red colored part here in this diagram, red color line you are observing below the lungs, that is called as the diaphragm. Like a flattened muscle like structure which is separating the chest cavity from the abdominal cavity. చెస్ట్ నుంచి అబ్డామిన్ నుంచి చెస్ట్ని వేరు చేస్తున్నటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ని ఏమంటారమ్మా, డయాఫ్రమ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ఏ డయాఫ్రమ్? డయాఫ్రమ్ ఈస్ ప్లేయింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, రైట్. సో దేర్ ఈస్ అ క్వశ్చన్, విచ్ పార్ట్స్ in
human beings like it means in males which part of the respiratory system is very, it means which parts are involved in the respiratory system, whether diaphragm or ribs అని అంటారు. సో మేల్స్లో అయితే డయాఫ్రమ్ అండి, ఫీమేల్స్లో అయితే రిబ్స్ అండి. ఇది ఒక నీట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, నీట్ క్వశ్చన్. ఎందుకు డయాఫ్రమ్ వాళ్ళలో అవ్వదంటే కన్నా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ దట్ మే బీ ఏ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో బేబీ ఫీటస్ అన్నది పుష్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. వాళ్ళు ఆడవాళ్ళకి వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అది ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేసి అది ఒక సృష్టి. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఓన్లీ, డ్యూ టు దట్ రీజన్ the diaphragm is not participating any role in the case of the females, whereas only ribs only playing very important role, whereas in the case of the males diaphragm is playing very important role, right? So diaphragm యొక్క రోల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది while inhalation and exhalation. ఇన్హేల్, మనము గాలి పీల్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఒకసారి అందరూ కూడా గట్టిగా గాలి పీల్చండి. మీరు గాలి పీల్చినప్పుడు యువర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ, ఇట్ మీన్స్ చెస్ట్ క్యావిటీ ఎన్లార్జెస్. చెస్ట్ క్యావిటీ ఏమవుతుందమ్మా, ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి డయాఫ్రమ్ కిందికి నెట్టబడుతుంది. ఇట్ పుల్స్ డౌన్, ఇట్ పుల్స్ డౌన్. విచ్ పుల్స్ డౌన్? డయాఫ్రమ్ విల్ బి పుల్ డౌన్ బికాస్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లంగ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఈ లంగ్స్ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు దాన్ని కిందికి నెట్టబడుతుంది అనమాట, రైట్? అప్పుడు ఒక ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దేర్ ఫార్మ్స్ అ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్. ఇట్ మీన్స్ the pressure inside the lungs decreases whereas outside increases. మనకు ఒక ఫినామినన్ చదువుకుంటూనే వస్తున్నాం మనం, ఒక 8th క్లాస్ నుంచి చదువుకుంటాం, డిఫ్యూషన్ అని. వాట్ యూ మీన్ బై డిఫ్యూషన్? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను నేను, లంగ్స్లో ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంది, బయట ఎక్కువగా ఉంది, కనుక ఏమవుతుంది, ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ రషింగ్ టువర్డ్స్ ద లంగ్స్, రషింగ్ టు లంగ్స్. ఏ విధంగా పోతుంది? నాస్ట్రిల్స్, nostrils to nasal cavity, nasal cavity to pharynx, pharynx to larynx, larynx to trachea, trachea to bronchi, bronchi to bronchioles, bronchioles to alveoli. After inhalation, these gases exchange will take place. ఈ బయట నుంచి పోయినటువంటి ఆక్సిజన్ ఏమవుతుందమ్మా, గాలిలో ఏదైతే అవసరం అవుతుంది బాడీకి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది. సో అలాంగ్ విత్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ వుడ్ హ్యావ్ గాన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వుడ్ హ్యావ్ గాన్, బట్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్ బాడీ? ఆక్సిజన్. So that oxygen will be taken by the lungs. All lungs లో ఏంటి? alveoli. alveoli is supplied with the blood vessels. ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో ఏముంది, ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందన్నమాట బ్లడ్లో. బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్లో ఏముందమ్మా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కమ్స్ అవుట్ ఇంటూ ద లంగ్స్, వెరాజ్ ద ఆక్సిజన్ విచ్ హ్యాస్ గాన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. అంటే ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరిగింది అక్కడ. జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు రావాలి కదా. సో ఎగ్జైలేషన్, ఎగ్జైలేషన్. ఒక్కసారి అందరూ రిలాక్స్గా వదిలేసేయండి. వదిలినప్పుడు ఏమవుతుంది, నౌ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద లంగ్స్ ఇంక్రీజెస్. ప్రెషర్ ఆన్ ద లంగ్స్, నాట్ ఇన్సైడ్ ద లంగ్స్, ఆన్ ద లంగ్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డయాఫ్రమ్ అనేది పైకి నెట్టబడుతుంది అన్నమాట. అర్థమైందా? ముందు పుల్ డౌన్, ఇట్ పుష్ అప్. ఇది పైకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆన్ ద లంగ్స్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆన్ ద లంగ్స్. లంగ్స్ పైన ప్రెషర్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ద ఎయిర్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద lungs will be expelled outside. The journey of the air, that is called carbon dioxide, from lungs to outside goes blood vessels. From there it goes to alveoli, alveoli to bronchioles, bronchioles to bronchi, bronchi to trachea, trachea to larynx, larynx to pharynx, pharynx to nasal cavity, nasal cavity to nostrils, nostrils to outside. This is the way of a journey of these gases in the body. So you might be knowing about the role of diaphragm. Diaphragm is playing a very important role. In the case of the males, mostly diaphragm is playing very important role, whereas in the case of the females, only ribs are playing very important role. Ribs are playing very important role in the case of females. Okay, Nana? Right. Now, exchange of gases takes place. Just now I told, no? See all of you here. Now the gas which has come from outside is called as the oxygen. Oxygen concentration is high outside. It means outside in sense in the lungs it is high, whereas inside the blood it is low. High to low అని చెప్పాను కదా, హై టు లో ఉన్నాను కాబట్టి ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికి పోతుంది. అరే మనకు చూస్తున్నారు అక్కడ, ఆక్సిజన్ ఈస్ పుషింగ్ ఇన్సైడ్, మీన్స్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద బ్లడ్, whereas the carbon dioxide concentration from outside is less. బయట నుంచి వచ్చినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
వేరేస్ ద అక్యుములేట్ అంటే మనకు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి తెచ్చినటువంటి బ్లడ్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. వేరేస్ ఆల్వియోలలో తక్కువగా ఉంటుంది. కనుక ఏమైపోయింది, హై టు లో కాబట్టి బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడికి వస్తుందమ్మా, ఆల్వియోలోకి వస్తుంది. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? ఆల్వియోలస్, సింగులర్ అయితే ఆల్వియోలస్ అంటారు, ప్లూరల్ అయితే ఆల్వియోలై అంటారు. బాగా చూస్తున్నారు కదండి. ఆల్వియోలర్ ఇస్ సప్లైడ్ విత్ ద బ్లడ్ వెసల్స్, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ ద బ్లడ్ ఈస్ మూవింగ్. సో బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. బయట నుంచి పోయినటువంటి గ్యాస్లో, బయట నుంచి పోయినటువంటి ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది. ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి బయట నుంచి పోయినది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అది తక్కువ ఉన్న చోటికి పోవాలి. ఎక్కడ తక్కువగా ఉంది, బ్లడ్లోకి. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ బై ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ డిఫ్యూషన్. వేరేస్ బయట నుంచి పోయినటువంటి ఎయిర్లో ఏం తక్కువ ఉంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం తక్కువ ఉంది. కనుక ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం, బ్లడ్లో ఉంది. కనుక ఏమవుతుంది, ద బ్లడ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ ఈస్ కమింగ్ టు outside, that is alveoli. So this is the diffusion pathway for gases exchange between lung and the blood capillaries, right? See the concentration you might be observing here. The gas is called oxygen, carbon dioxide, nitrogen. Inhale time lo em avutundamma, 20%, 21% of oxygen we are taking inside. Exhale time lo ఎంత పంపిస్తున్నాము, 16% పంపిస్తున్నాము. సో అంటే నువ్వు వాడుకునేది ఎంత వాడుకుంటున్నారు, మనం 5% మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం లోపలికి. ఓకే, రైట్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం ఎంత తీసుకుంటున్నామండి, 0.04%. 0.04%. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్? వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ లెసన్. ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ 0.04%. ఈ ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్లో ఎంత ఉంది చూడండి, 4% ఉంది. 0.04% ఎక్కడ, 4% ఎక్కడ. ద నైట్రోజన్ విచ్ ఇస్ the most abundant gas that present in the atmosphere, 79%. ఈ 79%లో ఏమవుతుంది, ఎంత తీసుకుంటున్నాము, మళ్ళీ అంతా మనం బయటికి పంపించేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ యూజింగ్ ఎనీ ఫర్ ఎనీ పర్పస్, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ నైట్రోజన్, రైట్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే డూ యూ నోలో చూస్తే ద టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ 5800 ml. నార్మల్ అట్ రెస్ట్ who inhale or exhale approximately 500 ml of air. అంటే ఏమవుతుందమ్మా, ఒక లంగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందంటే 5800 ml ఉంటుంది. కానీ మనం రెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు, రెస్ట్ తీసుకునే టైంలో ఇన్హేల్లో కానీ ఎగ్జైల్లో కానీ ఎంత అప్రాక్సిమేట్గా ఎయిర్ పోతుందంటే 500 ml. 120 ml ఆఫ్ ఎయిర్ రిమైన్స్ ఇన్ లంగ్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ ఎగ్జాలేషన్. పూర్తిగా మన లంగ్స్లో నుంచి ఎయిర్ పోయిందంటే కూడా ఇంకా ఎంత మిగులుతుందండి, 120 ml మిగిలి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. Next, transportation of gases, right. What are we discussing now here? We are saying that the air which is going from outside contains oxygen, which is very very important for our oxidation of for our respiration, right? Okay, ఇది మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఆక్సిజన్, the oxygen which is going to the blood from outside is going to mix with the blood. Blood is red in color due to the presence of a pigment called hemoglobin. Okay nana, right. ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలా, it has to go to different parts of the body. From top to bottom this has to be supplied. Even a small, it means a hand, a finger, even a small cell of your body, it has to work in since it requires energy. ఎనర్జీ కావాలా అనుకున్నప్పుడు ఏమవ్వాలా, ఆక్సిజన్తో కలవాలి. It has to mix with the oxygen. It should mix with oxygen. So for that purpose oxygen should be supplied. Who is carrying this? ఆక్సిజన్ వచ్చింది, బ్లడ్లో కలిసింది, మళ్ళీ ఎవరికి తీసుకెళ్ళాలా? ఆక్సిజన్లో ఉన్నటువంటి ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సింది. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్, నోట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో నేమ్ ద కాంపౌండ్ దట్ present in the blood which imparts red color to the blood. Hemoglobin. That is called as hemoglobin. Hemoglobin imparts red color to the blood. బ్లడ్ రెడ్గా ఉందంటే కారణం ఏంటమ్మా, హిమోగ్లోబిన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని హిమోగ్లోబిన్ అంటారు. హిమోగ్లోబిన్ నో ప్రాబ్లం, రైట్. హిమోగ్లోబిన్ విచ్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ ప్రోటీన్ పార్ట్. ఐరన్, ప్రోటీన్ రెండింటితో ఏర్పడుతుంది. ఈ హిమోగ్లోబిన్ ఏమవుతుందంటే, మీరు అంటుంటారు హీమోగ్లోబిన్. దిస్ హెమోగ్లోబిన్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అవ్వడం ద్వారా ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అన్నది ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ the lungs to different parts of the body till tissues అంటే ఏంటి, group of cells called tissue.
అంటే మన బాడీలో టిష్యూస్ వర్క్ ఈ బ్లడ్ పోతుందన్నమాట. ఈ బ్లడ్లో ఏముంది ఇప్పుడు? ఆక్సిజన్ ఉంది. ఆక్సిజన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ వేర్ ద ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ సప్లైడ్. ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్రెడీ సప్లై ఉన్నాయి అక్కడ. వాటితో పోయేసి ఏమవుతుంది? దిస్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఆక్సిడేషన్. A process called oxidation takes place. Because of this oxidation, what happens? Carbon dioxide, water, energy will be released. So the water which is releasing will be utilized for our other purposes in our metabolic activities, whereas the carbon dioxide, which is very very harmful to our body, if get accumulated in the body. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనము తీసి బయట పడేసేయాల్సిందే. అర్థమైందా? వాటర్ అయితే మళ్ళీ ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. ఎనర్జీ, దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ ఆల్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. సో మనకు కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని అంతా వాడుకుంటాము. అండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ విచ్ కీప్స్ అవర్ బాడీ హీట్ ఇన్ కండిషన్. సార్ ఎందుకు సార్ మనం హీట్గా ఉండాలనుకుంటే పొయ్యి పైన పడుకుంటే సరిపోతుంది కదా? పొయ్యి పైన పడుకుంటే హీట్ కాదు, పోతాము. సో మన బాడీ హీట్గా ఉండాలా. హీట్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ గో ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. అది ఎంత సార్ అంటే కన్నా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద నార్మల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ 98.65 Fahrenheit. That is called 98.65 Fahrenheit and not centigrades here. It is around 37 degrees centigrades. Okay. So this temperature is called as the optimum temperature where all the body functions of an organism is quite normal. ఈ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడ వస్తుంది? ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ హీట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఇన్ దిస్ విల్ బీ kept aside in sense will be stored in the form of ATP. మన ఫ్యూచర్కి వాడుకోవడం కోసం ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ ఏ రూపంలో ఉంటుందండి? అడినోసిన్ ట్రైపాస్పేట్ రూపంలో ఉంటుందన్నమాట. Whenever body requires energy, it means cells of the body requires energy, this ATP will be converted and giving energy. అందుకే ఏమన్నారంటే ఏటీపీని సెల్ కరెన్సీ అంటారు. what do you say? Cell currency. ATP is called as cell currency. రైట్. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అన్నాము. ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వచ్చింది కదమ్మా. ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫుడ్ ఆక్సిడైజ్ చేయడం ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే వచ్చిందో దట్ అగైన్ మిక్సెస్ విత్ ద బ్లడ్ ఫార్మ్ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్. దట్ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ విల్ బీ గోయింగ్ టు ద హార్ట్ ఫస్ట్. ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ గోస్ టు లంగ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ లంగ్స్లో పోయినప్పుడు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ మోర్. The high concentration of carbon dioxide we can see in the blood which is collected from different parts of the body. So బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఎయిర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 0.04% మాత్రమే ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఏదైతే మనం బాడీ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తామో దాంట్లో హై క్వాంటిటీ ఉంటుంది, హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. కనుక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బీ ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్ సైడ్. అంతే కదా, హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. సో లైక్ దిస్ the diffusion and transportation of the gases will take place in the body. So when oxygen combines with the hemoglobin to form oxyhemoglobin, when carbon dioxide combines with the blood forms carboxyhemoglobin. Right. If hemoglobin is exposed to air at sea level, nearly every molecule combines with oxygen to form oxyhemoglobin. At a height of 13 kilometers above sea level, the concentration of oxygen is much lower, about 1/5 at sea level. చూడండి, మనము if we go up, it means if we be away from the sea level నుంచి మనం just like mountaineers, okay, those who are climbing mountains, and అదే విధంగా the persons who are doing dive సీలో కూడా వెళ్తారమ్మా, డీప్ ఆఫ్ ద సీ. ఈ విధంగా పోయినప్పుడు అబవ్ కానీ బిలో కానీ పోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఆక్సిజన్ విత్ ద హెమోగ్లోబిన్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. అప్పుడు మనిషికి ఏమవుతుందంటే దే ఫీల్ వీజీనెస్, uneasiness. They cannot take oxygen properly, they cannot oxidize properly food, they cannot get energy. Maybe even the person may die.
For that purpose, you might have observed the people who are doing mountaineering, if not so, it means climbing mountains, or if not, the persons who are going in the deep sea carry oxygen cylinder. ఓకే, ఆక్సిజన్ సిలిండర్. అంతేకాదండి, ఇప్పుడు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో ద పీపుల్ హు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, దట్ ఈస్ అ ప్రొవిజన్ షుడ్ బి సప్లైడ్ టు ద పర్సన్స్ హు ఆర్ డూయింగ్ ద ట్రావెల్ ఇన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఓకేనా? రైట్. సో ఈ విధంగా ఆక్సిజన్ అన్నది మనకు ఎంత ఇంపార్టెన్సో ఈ రెస్పిరేషన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదండి. రైట్. సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్, క్యాపిలరీస్ టు సెల్స్ అండ్ బ్యాక్ అని. క్యాపిలరీస్, వాట్ యూ మీన్ బై క్యాపిలరీ? నేను ఏం చెప్తున్నానంటే బ్లడ్ వెజల్స్ ఒక మనకు బ్రాంచెస్ అనుకుంటే కన్నా బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి చిన్నగా పోయేటువంటి, అంటే ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ ఉన్నాయమ్మా బ్లడ్ వెజల్స్. ఆర్టరీస్ ఆర్ డివైడ్ టు ఫార్మ్ ఆర్టీరియోల్స్ అంటారు. ఆర్టీరియోల్స్ అగైన్ గెట్ డివైడ్ టు ఫార్మ్ క్యాపిలరీస్ అంటారు. అంటే ఆర్టీరియోల్స్ కంటే చిన్న వెంట్రికల్ లాగా ఉంటుంది, ఆ వెంట్రికల్ లాగా ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రక్చర్స్ని ఆర్టీరియోల్స్ అంటారు. ఓకే. అదేవిధంగా వెయిన్స్ గెట్ డివైడ్ టు ఫార్మ్ వెన్యూల్స్. వెన్యూల్స్ అగైన్ గెట్ డివైడ్ ఇంటూ స్మాల్ క్యాపిలరీస్ కాల్డ్ వెన్యూల్స్ అంటారు. క్యాపిలరీస్ అంటారు. సి, ఇప్పుడు క్యాపిలరీస్తో స్టార్ట్ అయ్యేటువంటివి వెయిన్స్, క్యాపిలరీస్తో ఎండ్ అయ్యేటువంటివి ఆర్టరీస్. అర్థమవుతుందా? మనకు బ్లడ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్, ఇది మనం సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, నీ నాట్ టు బాదర్. ఓకే. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. What do you mean by cellular respiration? Before going to this, let me recall all the points from epiglottis to this. Once again, epiglottis, that is the structure which is preventing the entry of food into the glottis. It is a complex structure, right? Role of epiglottis you might be knowing. It stops the entry of food in the glottis. Okay. So after that, the air which is going from the pharynx to larynx, larynx to trachea, trachea to tracheals, tracheals to bronchi, bronchi to bronchioles, bronchioles to alveoli, their exchange taking place. After exchanging, the oxygen from outside which has gone is going to the blood, and the carbon dioxide which is present in the blood in the alveoli coming outside. Their exchange of gases takes place. First level. Next, what happens? The oxygen which is going from the lungs to different parts of the body is mixing with the blood to form oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin is carrying this blood to different parts of the body, where it gets oxidizes with the food which is already supplied in the different parts of the body. After oxidation of this food, carbon dioxide, water and energy would have released. So that energy is using for our metabolic activities, and the same energy of some of the energy from that is get converted into heat, which keeps an organism in normal condition. It means to perform all the body functions we need temperature, it means heat. So next, water is utilized by some other metabolic activities, and whereas the carbon dioxide which is released during this oxidation process, again it combines with the blood to form carboxyhemoglobin. From the different parts of this, it is going to heart, from there it goes to lungs, from lungs again it will be expelled outside. Okay. Like this exchange of gases takes place. Already when we have discussed in this process, we are already discussing that. So where the blood is exchanging with the tissues and the cells. Okay. Right. So in the cellular respiration we will discuss in coming chapter. Right. In the next session we are going to discuss about the cellular respiration. So thank you very much. And till this, the work which I have assigned, it means I asked you guys to take down the notes. I asked you guys to take down the important points. Please all of you go through that points, and if you have any doubts, you can contact me on WhatsApp and you can ask me questions. Then and there I am going to clarify your doubts. Thank you very much, students. Thank you all.